Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students, and welcome in our class number 7 for estimating and costing. And in today's class, we're gonna solve the question 2.12 and 2.13, and so on. The question says that calculate the approximate running meter rate for a wall 250 meters into 2.2 meters, according to the cost of the following elements. The excavation cost 1,125 riyals. The foundation works cost 3,300 and 715 brickworks, waterproof 850 and 1,100 plastering and for 1,320 for painting. So in this question, it's asking about the approximate running meter rate. So running meter rate, it's not the square meter rate. running meter longitudinal meter المتر الطولي، معدل أو سعر المتر الطولي. ولما يقول لك ريت، لما تسمع كلمة ريت معناها سعر على وحدة معينة، يعني مو برايس أو مو كوست. ريت يعني مثلا كذا ريال بالمتر المربع، كذا ريال بالمتر المكعب، كذا ريال بالساعة، كذا ريال بالأسبوع، كذا ريال بالشهر، هذه يسموها ريت. يعني لما تكون منسبة إلى وحدة معينة، سواء كانت هاي الوحدة زمنية أسبوع أو يوم أو ساعة، سواء كانت هاي الوحدة آه، يعني مساحة، وحدة مساحة متر مربع، أو وحدة طول متر طولي. طيب الآن السؤال a little bit tricky because we have two dimensions here. 250, this means the length of the wall, and 2.2, this is the height of the wall. So what do you want from here? Most of the students, they get mistaken by multiplying 250 into 2.2 in order to calculate the square meters or the area of the wall, which is not required in this question. يعني هذا الشيء ما مطلوب بالسؤال. صحيح الجدار موجود أبعاد، احنا تكلمنا في المرة الماضية قلنا أنه ممكن أنت تكون عندك في بعض المعلومات بالسؤال موجودة لكنك ما تحتاجها. يعني أنا ما راح أعطيك مثلا طول جدار فقط، مجرد طول جدار، لأن الجدار فيه ثلاث أبعاد. تمام. طبعا البعد الثالث اللي هو الثكنس ما يهمنا كثير، لأنه هو ثكنس طابوق إلا إذا كان في اختلاف. لكن احنا الآن بدنا نتكلم على الجدار فيه معلومات طول بارتفاع. هذه اللي معلومات الجدار. افترض انه انت عندك خريطة، والخريطة موجود فيها طول الجدار وموجود فيها ارتفاع الجدار. انت مطالب بان تاخذ المعلومات اللي تفيدك حتى تحسب الاشياء اللي انت تريد تحسبها او السؤال المطلوب من عندك. طيب في السؤال ايش مطلوب؟ مطلوب من عندنا انه نحسب المتر الطولي. الجدار يتكون consist of different contents activity works content. اللي هو في البداية الاكسكافيشن، راح نحفر للسور ونسوي له حفرة للفاونديشن، بعدين نشتغل الفاونديشن، بعدين بعد الفاونديشن بريك وورك، ووتر بروف، بلاسترنج اند بينت. طيب احنا اشتغلنا جدار سابقا، والجدار هذا لما جينا نحسب التكلفة تبعه لقينا الحفر كلفنا كذا، الفاونديشن كلفنا كذا كذا كذا، الأرقام المطلوبة. طيب الآن أنا إيش أريد أسوي؟ أريد أحسب المتر الطولي. ببساطة شديدة نجمع هذه الأرقام كلها، راح يطلع لنا إيش؟ التكلفة الكلية للسور. التكلفة الكلية للسور نقسمها على طول السور وليس على مساحة السور، لأنه أنا إيش السؤال طالب منك؟ running meter rate. أوكي. طيب خلينا نقسم، عفوا نجمع 715 plus 850 plus 1100 plus 1320 equals, let's see here, 8000. This is what? This is, let's say, cost of the wall. Okay, this is the cost of the wall. Okay, so the cost of the wall, which is will be divided into
the length of the wall in order um, to get the uh, running meter rate, which will be 33.64. This will we will say Omani Riyals meter. Okay, this is Omani Riyals per square per running meter. Okay, so if I'm saying that if I ask you what is the excavation running meter rate? Excavation, what will we do? 1125 divided by 250 equals, let's see here, 1125, sorry, divided by 250 will be 4.5 meters. So the cost of the excavation for the wall per running meter will be 4.5 reals. So, okay, again, if we want the square meter, if you want to calculate the rate per square meter, not running meter, per square meter, what will we do? The same thing we will do 84.0, the total cost of the wall will be divided by the area of the wall. This is the area of the wall. Okay, will be 15.29 per SQM. Okay, so this is per square meter. And also, again, we will do, if we want to get the same thing, um, which is the excavation, for example, per square meter, this will be the rate. They will divide this one by 550. Let's say divided by 50. 550 will be 2.04 per SQ. Omar, I wrote my name. Okay. So this is what we get. So it depends on the question itself. And this question, this is the solution of the question only. If we want to elaborate more about this question, this will be the other solutions for the questions. We can make it in red color because this is not required in the question. This is the solution of the question. What else we want to know? The other thing I wanted to tell you that why we are asking sometimes about the running. Okay, why we want to ask about this one, excavation per running meter, because sometimes maybe you have to know the question yourself. I think you know it because we have explained this in the previous class. يعني ليش ممكن أنا أحسب الجدار مرة أحسبها بالمتر الطولي ومرات أحسبها أقدر ممكن أسألك أنك تحسبها بالمتر المربع سكوير متر. تمام. ليش ممكن أنا أقول لك ممكن أن تحسبها بالمتر المربع.
لأنه الجدار عادة الجدار ارتفاعه واحد. يعني الجدار ثابت، رننج ميتر، الجدار ما يتغير ارتفاعه عادة وليس دائما حسب تصميم الجدار. الجدار إذا كان ارتفاعه مترين وعشرين، خلاص مترين وعشرين يعني يظل الجدار طوله مترين وعشرين، فبالتالي ما نحتاج أن نحسب المساحة بالمتر المربع. وهذه تكلمنا فيها أثناء الشرح في طريقة الحساب. قلنا يعني إذا كانت الوحدة ثابتة، أحد الأبعاد ثابت، بالتالي ما نحتاج أن نحسب مساحات، نحسب أطوال، مثل لما تكلمنا في موضوع الترنشز. تمام. لكن لما تتغير الأطوال تتغير المساحات، تتغير الابعاد، واحد من الابعاد يتغير، فممكن نحسبها بالسكوير متر. فاذا كان تصميم الجدار هذا مثلا يجي مترين و20 مترين و20 ثم ينزل بعدين متر ثم يصعد 3 امتار كذا على حسب التصميم مثلا، فبالتالي ما راح نقدر نحسب السعر بالرننج متر لانه كل شويه يتغير الارتفاع. فبالتالي ممكن نحسبها بالسكوير متر. فاذا طبعا هذه الفقره هذه هي عباره عن حساب الاكسكافيشن بير رننج متر، بير متر ريت او رننج متر ريت. حتى بس مجرد نقسم سعر الفاونديشن، عفوا سعر الاكسكافيشن على طول الجدار، يطلع لنا حفر، قيمة الحفر بمقاسة نسبة إلى طول الجدار. لكن إذا ردنا نحسبها على مساحة، يعني ردنا نحسب الاكسكافيشن على البير سكوير متر، أو ردنا نحسب سعر الجدار بير سكوير متر، وذلك بسبب، انتبه على هذه النقطة، وذلك بسبب اختلاف المساحة، فهذا الأمر يحتاج إلى أنه عفوا اختلاف الارتفاع، فهذا الأمر يحتاج إلى أنه نحسب مساحة الجدار. طيب الآن بالنسبة للسؤال 2.13 prepare the approximate estimate using story enclosure method. Story enclosure method for the following building if the cost is 113 Omani riyals. So we have, this is the plan of sectional section for the building, and we have, this is the ground floor plan, and we have the typical floor plan. So how many typical floor plan we have for this building? 1 and 2. The ground floor is like this. So we are cutting this way. Okay, so we are looking the building from this way. Now, first of all, we need to calculate the total area for the ground floor, then the total area for the typical floor. The total area for the ground floor, it's consisted of half circle and rectangle. The rectangle 22 into 11.5 will be 253 meters or square meters. Okay, square meters. Okay, and for the half circle, it has to be the radius square into 3.14 divided by 2, because it's half circle. So let's see what we will have here. 3.8 into divided by 2, 51.9. This is also square meter, and we need to add this one, this square meters, the area of the rectangle, to half of the circle, which is 51.8. So 51.8, this is the total area for the ground floor. This is for the ground floor. Total ground floor area. So this is the total ground floor area. Then now we know that the ground floor area, the weight for the ground,
can see here that we multiplied this by 2 because this is the 2 is the weighting factor for the ground floor, 609.6. So this is the area multiplied by the weighting factor. Now let's go back for this one. This one we have said it is the same thing, typical floor. Okay. And this one will be multiplied 253 by 2 because we have 2 floors. Okay. So square meter. Then this one will be multiplied by, 253 multiplied by 2.15, and 253 will be multiplied by, as we said. So let's see how much will be this one. So this is the area. Now what we want, we need to add this one and this one and this one. No, it's not right, because we have the roof here, and still we have the roof here for this area. So as we said, that this area is 51.9 into 1, 51.9, and we have this roof area, this one, which will be 253 into 1 also, which is 253. Okay, so now we have the ground floor area multiplied by the weighting factor, which is 2, and we have the first floor area multiplied the weighting factor, which is 2.15, and also we have the second floor area, which is multiplied by 2.3, the weighting factor, and we have the first roof by the weighting factor, which is 1, and the second roof we have multiplied by 1, which is the weighting factor. So the first roof and second roof and ground floor plus the first floor and second floor. Ground floor, first floor, second floor. So this is the total area we have here. Sorry. This will be the total area multiplied by the factor. Then we will take this one and multiply it by what? By the rate. This is the approximate cost for the building. Okay. Like, what's the need for this one؟ يعني ليش احنا عندنا هذا الارتفاع 4.2 3.5 ما تحتاجها. انت لو كان عندك مطلوب من عندك الفوليوم، يعني تحسبها بطريقة الفوليوم، كان ممكن هذه تفيدك. نحسب الفوليوم لكل واحدة من هذه. وطبعا لازم تنتبهون انه بالفوليوم ما راح نحتاج انه ايش نسوي، انه نحسب الروف. هذه سببها طبعا انت تشوف الروف مضروب باثنين، وهذا مضروب باثنين 2.5 و 2.15 وهذا 2.3. اوكي، فهذا الفرق بين ال difference between
ground floor والروفs. هذا فيما يخص السؤال هذا الثاني. طيب نيجي الآن على next question 2.14. An apartment has total area of 300 meters. It is consisted of the following spaces. Living room 29% of the total area، يعني تمثل هذه الليفينج روم تمثل 29% من المساحة الكلية. total area قلنا كم؟ 300 meters. two bedrooms 24 of the total area. هذه الاثنين يعني كلاهما مو كل واحدة 24. لو جمعت هذه بيطلع عندك 100%. Kitchen 16%, corridors 15, store 5, two bathrooms 11%. So calculate the following. Neglect the walls thickness. Carpet area. The first one is the carpet area. The carpet area, according to the definition, it is the total area minus the surfaces area and the circulation area. طيب ايش عندنا اللي هنا يعتبر circulation وسيرفيس؟ الكوريدورز والستور والباثروم، لان هي الكاربت اريا هي الليفبل اريا، المكان اللي تعيش فيه. تمام. فراح نجي نقول ال 100% minus 100% minus 15 corridors minus 5% minus 11 equals 100 minus 15 minus 5 minus 11, 69. Okay. So this is percent. Okay. This is the remaining percentage of the carpet area. So this is the carpet area 69. Okay. Will be multiplied percent, sorry, 69% into, why it's like this? Let's check. Okay, into 300 equals 207. Okay. So apartment consists of total area 300 meters or square meters. Let's say, okay, we can say square meters. Okay, 300 square meters. It is consisted of the following spaces. So these are the following spaces. Now, I think we have forgotten here to mention the area. Sorry, note. Consider the rate per meter 55 Omani riyals. Okay. So now this is the cost of the carpet area. Okay. If we want to elaborate more, because here calculate the following area, he wants to know these areas. So according to the question up to here, this is solved. This is, I will make it in red color. If I want from you to calculate the price, the cost of each one of these components of the building. يعني ممكن إذا نريد نطور في السؤال ممكن نسأل عن سعر الكاربت اريا، عن سعر الكوريدورز مثلا. ليش؟ لأن أنا قلت لكم في بداية المحاضرات أنه ممكن في بعض الأحيان نحتاج إلى أنه عشان نسوي feasibility study نريد نشوف كم كلفتنا الكوريدورز سعر، كم تكلف الستور. بالتالي يعني حتى في حياتك العملية إذا عندك مثلا مخطط أو مثلا عندك صديق عنده مخطط أو كذا وتريد تحسب له، تقول له أنت مثلا اليوم في تصميمك هذا اللي صممته بالمكتب الاستشاري يكلفك المخزن مثلا أو الستورز أو يعني الفضاءات الأخرى عدا الكاربت اريا مثلا
بتكلفك هذا المبلغ. واما الفضاءات الحقيقيه اللي انت مستخدمها بتكلفك كذا مبلغ. فالفضاءات الحقيقيه اللي هو مستخدمها من هي الكاربت اريا بتكلفه 11000 مثلا. تمام. بينما الفضاءات الاخرى بتكلفه كذا. فاذا كان مثلا الكوريدورز مكلفتها كثير بتقول له لا، مثلا الكوريدورز ما المفروض توصل هذا النسبه المئويه، ما المفروض توصل ل 15. الكوريدورز تاخذ لها ما بين ال 5 الى 10% من المساحه الكليه. وبالتالي انت يقول لك لا اوكي ما عندي مشكله كذا، قل زين خذ في بالك انها 15% تمثل كم من مساحة ال 3%، تروح تضرب ال 15% في 3%. طبعا هذا السؤال الثاني. فلور اريا، الفلور اريا هي المساحة الكلية، وبالتالي هي 300 متر. يعني هنقول الفلور اريا. طبعا بعض الطلاب كان ايش يسوي؟ يسوي العملية من جديد، يعني يقعد يجمع ويقول هاي هذه الفلور اريا. طيب الفلور اريا ما يحتاج انك تحسبها من جديد، لان الفلور اريا هي المساحة الكلية، والمساحة الكلية ما طال عندك في السؤال، فما يحتاج تسوي لها كالكوليشنز جديدة. طيب المسألة الأخرى يريد منك السيركوليشن اريا. هي هذه المسألة اللي أنا قلتها، يعني قارن ما بين الكاربت اريا والسيركوليشن اريا. السيركوليشن اريا قلنا هي عبارة عن الكوريدورز، المسافات اللي أنت تتحرك بها، سواء كانت هذه كوريدورز، سواء كانت انترنسز، سواء كانت ليفت، سواء كانت ستيركيز. فالسيركوليشن اريا كم تمثل من المساحة؟ circulation area corridors 15%، يعني راح تقول 15% into 300، سوري، into 300. نطلعها بالكالكوليتر. 50% into 300 ايش يساوي؟ 45 متر مربع. طيب نقدر نسوي elaboration، يعني نقدر نطور في هذا السؤال. طيب نقول لك الكوريدورز كم تكلفتها؟ كم تكلفتها بالنسبة للمبنى ككل؟ مثلا قلنا 45%، هذه مساحة الكوريدورز تضربها في 55، يطلع لك 45% في 55، 45 في 55، عفوا 45 متر، يطلع 2475. 2475 هذه عماني رياض تكلفة الكوريدورز. تمام. طبعا المثال بسيط، يعني هذا ال 55 ريال هيكل فقط، يعني لو افترضنا. تمام. طيب. طيب السؤال الأخير اللي في محاضرتنا لهذا اليوم 2.15 calculate the FSI floor space index. إذا تذكروه أخذناه في المحاضرات السابقة وشرحناه. For the following building, plot area 600 square meter, ground floor area 240 square meters, three typical floor areas 210 square meters. القانون تبع هذا اللي هو الفورمولا أخذناها سابقا. تمام. اللي هي built up area. كم ال built up area عندنا؟ يعني خلينا نقول FSI. built up area كم هنا عندنا؟ هي 240 زائدا 210 في 3. 170. هذه built up area for all floors. عندك 3 typical floors، 3 typical floors 210. اوكي، زائدا 240 اللي هي ground floor. طلعت المساحة الكلية طلعت 80 870 سكوير متر. طيب ال 800 سكوير متر هذه 870 سكوير متر راح ايش نسوي لها حتى نطلع ال FSI؟ divided by plot area اللي هي مساحة قطعة الأرض. نشوف كم تكون. 870 divided by 600 equals 1.45. 1.45. So now we have reached to chapter 3, detailed estimate, which is a very important chapter.
Inshallah, we will take it in the next class. Thank you very much for watching. I'll see you in the next class.